Assalamu alaikum. Our lecture today about porcelain fused to metal crown. The porcelain fused to metal crown is a full metal crown that have a facial surface covered by ceramic material, or we can cover all the surface by the ceramic material. So the porcelain fused to metal crown will combine the strength and accurate fit of cast metal coping with the cosmetics of ceramic. The advantage of porcelain fused to metal crown, as I said, it will take the strength of full metal crown and aesthetic of all ceramic crown. يعني البورسلين fused to metal crown هتجمعني بين القوة للفول metal crown والجمالية للأول ceramic crown. The disadvantage of porcelain fused to metal crown are first, removal of substantial tooth structure as compared with full metal crown. الأقصد به إنه الكمية السن اللي حناخذها أكثر مقارنة بالكمية اللي أخذناها بالفول metal crown. مثل ما تلاحظون بهذه الصورة الفيشيال سيرفيس أو الليبيال سيرفيس ماخذين أكثر من السن من بقية السن، لأن الليبيال سيرفيس هغطي بالمعدن وفوق المعدن هغطي بالبورسلين، لهذا أحتاج آخذ أكثر من السن. Number 2. Subject to fracture because of brittle nature of porcelain. مثل ما تتذكرون بالمحاضرات السابقة قلت لكم إنه البورسلين مادة هشة وأقل قوة من المعدن، فحتكون دائما معرضة للكسر، ويصير كسر بالبورسلين مثل ما تلاحظون بهذه الصورة انكسر وظهر المعدن اللي تحته. Number 3. Sheet selection can be difficult. اختيار اللون المناسب بالبورسلين فيوزد تو ميتال حيكون صعب. لماذا؟ لأن عندنا العفو تحت مادة البورسلين أكو معدن، وهذا المعدن حيجيب لي مرور الضوء مرور الضوء بصورة طبيعية مقارنة بالأسنان، فلهذا حيكون عملية اختيار اللون المناسب ومقارنة مع الأسنان المجاورة إليه حتكون العملية صعبة. Number 4. Inferior aesthetic compared to porcelain jagged crown. جماليته حتكون أقل من البورسلين جاكت كراون. البورسلين جاكت كراون حناخذه بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. الكراون حيكون كله مصنوع من مادة البورسلين، ماكو معدن تحته، فأكيد حيكون الجمالية إذا الكراون مصنوع من البورسلين كله ماكو معدن أكثر، مثل ما قلت لكم بالنقطة القبلها، لأن المعدن هيحجب لي مرور الضوء وحيأثر على الجمالية. The last disadvantage of porcelain fused to metal crown is discoloration of the gingival margin may occur with time. مرور الوقت مثل ما تلاحظون بهذه الصورة حيصير عندنا discoloration of the gingival margin. The indications of porcelain fused to metal crown are first, teeth need to be completely covered for aesthetic demand. Second, as a retainer for fixed partial denture. And third, similar to these of full metal crown. لقصد هاي النقاط الثلاثة إنه الإنديكيشن حتكون مثل الفول metal crown، بالإضافة إنه أنا أحتاج الجمالية. نستعمل الفول metal crown عندما البيشنت
مو مهمة بالنسبة إلى الجمالية خصوصا بالأسنان الخلفية، بينما إذا الجمالية مهمة إلنا خصوصا بالأسنان الأمامية فأنا لازم أستعمل البورسلين fused to metal crown. The contraindication of porcelain fused to metal crown: first, teeth with large pulp because of the possibility of pulp exposure during preparation. Second, when we have intact buccal wall and we can use a more conservative retainer such as 3/4 crown, the partial coverage crown I mean. Third, patient with bad oral hygiene. Because the porcelain material is a plug retentive material. And finally, teeth with short crown. The preparation requirements. We need more or deep facial reduction and a shallower reduction on other surface. اللي أقصده إنه نحتاج إنه ناخذ من السن facially أكثر من بقية السيرفس to provide enough space for the metal cupping and porcelain، لأن بالfacial surface أنا هحط معدن وأغطي المعدن بمادة البورسلين. فالfinishing line اللي هستعمل على الfacial surface هيكون shoulder or radial shoulder or deep chamfer، لأن هذني الثلاث أنواع من الfinishing line تاخذ أكثر من السن، بينما بقية الأسطح أنا هحتاج الفينيشينج لاين اللي هو شنفر أو نايف إيدج فينيشينج لاين، لأنه ياخذ من السن قليل ويكون كافي للمعدن فقط. إذا تلاحظون هذه الصورة إنه عندنا سن anterior tooth and posterior tooth that receive a porcelain fused to metal crown. المحاضرة هركزها على الانتيرير تيث، لأن تحضير الأسنان الأمامية يفرق عن الأسنان الخلفية، بينما بالأسنان الخلفية أنا شرحت بالمحاضرة السابقة الفول ميتال كراون، فحيكون تحضيره يشابه الفول ميتال كراون ما عدا الليبيال سيرفيس حيفرق، لأن هحط له بورسلين، فبالليبيال سيرفيس حيكون الفينيشينج لاين هو ديب شنفر أو شولدر حتى آخذ من السن أكثر، لأنه هحط معدن وبورسلين. هو هذا الفرق الوحيد، حيكون الفينيشينج لاين labially shoulder or deep chamfer، ويكون الريدكشن مثل ما تلاحظون بالصورة إنه تقريبا 1.5. حاطيلكم بالصورة أكبر من 0.3 ملم للمعدن اللي هو دائما أقل شيء يكون 0.5، والبورسلين حيكون عندي أحتاج إلى 1 ملم. Now I will talk about tooth preparation for porcelain fused to metal crown for the anterior teeth. The clinical steps will be first incisor reduction, second labial reduction, third the lingual reduction, and fourth the proximal reduction nasally and distal. The tooth preparation for porcelain fused to metal crown need a fabrication of silicone index, and this silicone index acts as a guide to check the amount of tooth structure removal. يفضل إنه قبل ما نسوي tooth preparation ناخذ silicone index، ناخذ طبعة بمادة السيليكون حتى تكون عبارة عن guide إنه نضبط أو نشيك ال amount of tooth structure اللي إحنا أخذناها مضبوطة أو تكون غير مضبوطة، حيكون عندنا كأنما guide لشغلنا. The clinical steps for the anterior teeth: first, incisal reduction. 2 mm
should be removed from the incisal edge to allow for adequate translucency of the restoration. So a flat and tapered diamond burr is used and placed parallel to the incisal inclination. That's to say, we should place the burr with palatal inclination in the upper incisor and labial inclination in the lower incisor. After incisor reduction, we will do a labial reduction, and the labial reduction should with adequate reduction to provide the following advantage. First, the restoration will properly contoured and the shade and translucency of the restoration will match that of the natural adjacent tooth. مثل ما وضحت إنه الليبيال سيرفيس هيحتاج إنه ناخد منه أكثر من بقية الأسنان، لأنه هذه الكمية اللي ناخدها حتوفر لي properly contour، حتوفر لي مسافة كافية للمعدن وللبورسلين. والنقطة الثانية المسافة الكافية اللي هاخدها هتكون مهمة بالنسبة للشيد وترانسلوسنسي، بالنسبة للجمالية ومرور الضوء للبورسلين. فلهذا the sufficient amount of labial reduction will be 1.5 for the metal and 1 for the porcelain, and the 1 millimeter for porcelain will divided 0.2 for opaque, 0.5 for dentine, and 0.3 for the incisal enamel. This is هذه الطبقات هي طبقات البورسلين، هي تكون اوبيكر ودنتين وانامل. المهم انه تعرفون انه البورسلين يحتاج انه 1 ملي. Because of the anatomy of the tooth labially, it should be reduced into plan corresponding to the geometrical plan of the labial surface, a gingival plan and an incisal plan. مثل ما تلاحظون بهذه الصورة إنه الاناتومي of the labial surface حيكون بمستويين مو مستوى واحد، فلهذا تحضيره يجب أن يكون أيضا مستويين حتى أني أتبع الاناتومي of tooth structure. فإذا قلت لكم شنو الادvantage of two plan reduction for the labial surface of the anterior teeth، حتجاوبوني إنه first to follow the anatomy of the tooth surface, and second to avoid hitting of the pulp, and third to give enough space for the metal and porcelain layer so that avoiding poor aesthetic and over contour. عندكم بهاي الصورة A و B و C. في نقطة B أنا حضرت السن in one plan، حضرته in one plan. هتلاحظون المنطقة المؤشر عليها بالسهم كمية أو سمك البورسلين هتكون قليلة. ليش؟ لأنه أنا ما اتبعت الاناتومي أوف ذا توث. أوكي. وبالصورة رقم C أني أخذت صح إنه وان بلان، بس أخذت كلش قريب من البلب، فاحتمال أني أسوي بلب تروما. فلهذا أفضل أو ideal tooth preparation هو حيكون figure A اللي أنا حاخذ السن in two plan reduction. So the labial surface should be reduced into plan, gingival plan and incisal plan. First, the gingival plan will be in the gingival third of the labial surface. اللي أقصده بيه إنه هحضر الgingival third فقط, and the burr should be parallel to the long X of the tooth
to follow the anatomy of the tooth. And I should use a burr that draw a deep chamfer or a shoulder finishing line. The incisal plane reduction should be prepared parallel to the inclination of this area. مثل ما تلاحظون بالصورة التوضيحية الأولى إنه الجنجافال plane reduction أخذنا الجنجافال 1/3 بينما الانسايزال plane reduction أخذنا incisal 2/3 هاي أريد تنتبهون عليها إنه تفرق المسافة وبكلتا الحالتين أعني I put a 3 depth orientation groove at a depth of 1.5 millimeter and I use a flat end taper fissure burr to create shorter finishing line or I can use a deep chamfer finishing line. يعني إنه أضع خطوط depth orientation line وآخذ من السن بس إنه لازم إنه أنتبه إنه البير اللي أنا حستعمله البير اللي حيكون يرسم لي shoulder finishing line or deep chamfer finishing line. The palatal reduction also will be divided into singular area reduction and lingual axial reduction. The singular area reduction, a depth orientation groove of 1 millimeter in depth is placed in the center. As you see in this picture, I use a round burr to make 1 millimeter depth orientation groove. Then a small wheel diamond burr is used to follow the inclination of this area and to reduce tooth structure. The second part will be the lingual axial reduction. A depth orientation grooves of 1 millimeter is placed parallel to the long X of the tooth and I should use a round end taper fissure burr to reduce this area and I should be parallel to the long X of the tooth to create the chamfer finishing line. مثل ما تلاحظون هذه الصورة المنطقة اللي قريبة على الجنجفة أنا هحضرها بالبير اللي يرسم لي الشامفر finishing line. The proximal reduction, a pointed taper fissure burr is used to break the contact with the adjacent tooth, moving the burr up and down from the palatal to the labial. مثل ما فتحنا الكونتاكت أو حضرنا البروكسيمال سيرفيس بالفول ميتال كراون هنا بنفس الطريقة هحتاج البوينتد تيبر فيشر بير وأحركه بحركة من الأعلى إلى الأسفل يعني moving the bear up and down أبدي أفتحها من الباليتال سيرفيس بهاي الحركة إلى أن أوصل للليبيال سيرفيس مثل ما تلاحظون بالصورة الأولى إنه أنا فتحت الكونتاكت ورا ما أفتح الكونتاكت وفتحت الكونتاكت between the two teeth حاجي أستخدم a round end taper fissure burr to create a chamfer finishing line continuous with the chamfer finishing line of the palatal surface and joining the shoulder finishing line of the labial surface at a line angle called wing. يعني إنه أني الليبيال سيرفيس حضرته الفينيشينج لاين كان اسمه شنو shoulder finishing line صحيح
والpalatal tooth surface junction. بالproximal surface همد الشنفر from the palatal surface إلى أن أوصل مع الشولدر finishing line اللي هو بالlabial surface. التقاء الشولدر ويا الشنفر يرسم لي line angle هطلق عليها wing. بهاي الصورة أشرت لكم على منطقة الوينج اريا. منطقة الوينج اريا مثل ما قلت هي منطقة التقاء الشولدر finishing line labially والشنفر finishing line palatally. إذا تلاحظون منطقة الالتقاء حتصير بالبروكسيمال سيرفيس بس مو نص بالضبط بنص منطقة البروكسيمال سيرفيس. إذا البروكسيمال سيرفيس أقسمها to labial third palatal third middle third هتكون منطقة الwing at the junction of the labial and middle third. After we finish to the preparation from all surface, now we should smooth our preparation. As you see in this picture, the tooth surface should be smooth. After that, we should evaluate our preparation. We can use a mirror when a direct vision is not possible and check if there is any undercut. We should remove this undercut and have an ideal preparation, and we can see the finishing line all around tooth structure. The porcelain fused to metal crown in posterior teeth. I will use the same principle of full metal crown preparation, with exception of providing deeper reduction in the area that is covered with both metal and ceramic. So I need 1.5 mm for the non-functional cusp and 2 mm for the functional cusp and 1.5 to 2 mm for the facial reduction. مثل ما تتذكرون بالفول metal crown كنت أحتاج 1 مليمتر للنون فانكشنال كاسب وواحد ونص للفانكشنال. هنا زادت تقريبا نص مليمتر لأنه أنا هحط فوق المعدن بورسلين. والفينيشينج لاين حيكون shoulder or deep chamfer labially and chamfer on the remaining tooth structure. Sometimes we use shoulder with bevel, especially when the aesthetic is not a critical area. مثل ما تلاحظون بهذه الصورة إن posterior teeth هحضره حتى يستلم porcelain fused to metal crown. فالlabial tooth الlabial finishing line حيكون shoulder والبقية شنفر، ومنطقة الالتقاء الشولدر والشنفر أطلقنا عليها الوينج. وبقية الخطوات حتكون مشابهة للفول ميتال كراون ما عدا زيادة الريدكشن بالليبيال والأوكلوزال. Sometimes we use a full metal crowns with acrylic facing. This type of crown is a full metal crown whose labial or buccal surface is covered with tooth-colored acrylic resin. It has been widely used previously before the use of porcelain as a facing material, but is still used nowadays due to its lower cost as compared to porcelain fused to metal.
And the finishing line is shoulder with bevel facially and chamfer or knife edge for the other surface. When aesthetic is critical, subgingival position of finishing line is recommended. هذا النوع من الكراون الفيسينج هيكون مو من مادة البورسلين أو السيراميك، هتكون من الأكريليك اللي مثل ما تعرفون إنه الأكريليك بكثير من المشاكل، بس يستعمل لرخصه، يعني المادة تكون قليلة الثمن ونقدر نستعمله في حالة مؤقتة temporary مو فترة طويلة. So the main disadvantage of this type of crown are related to the acrylic facing material, including discoloration with time, wearing, and poor compatibility of the acrylic resin with the gingival tissue. هذا كل ما يخص موضوع محاضرتنا لهذا اليوم، وأنا حاضرة أي سؤال أو استفسار.